Okay, in the last we see XOR and XNOR gate. Okay. Then after that, now we start with the rules and laws of Boolean expression or Boolean algebra. So for that, for your syllabus, there are three basic rules that are laws: commutative law, associative law, and distributive law. आता हे 3 laws आहेत. There are 3 laws and 12 rules. 3 laws and 12 rules in the Boolean algebra. Now we have to see that one by one. Okay, in that first rule, first law, that is commutative law, and we have to see this commutative law in addition as well as in multiplication. So commutative law in addition, आणि हे अगदी सिंपल आहे, याच्यात मला वाटत नाही जास्त वेळ सांगत बसायची गरज आहे. कम्युटेटिव्ह लॉ इन ॲडिशन, कम्युटेटिव्ह लॉ इन मल्टिप्लिकेशन, देन आफ्टर दॅट असोसिएटिव्ह लॉ इन ॲडिशन आणि असोसिएटिव्ह लॉ इन मल्टिप्लिकेशन. हे 4 अगदी 1-2 मिनिटाचं काम आहे. बघा, कम्युटेटिव्ह लॉ इन ॲडिशन, that is a plus b is equal to b plus a. It means that it holds good commutative law of addition. That means logical operation holds commutative law of addition. And for this, it's supposed to be we consider that a and b are 2 inputs. Then if I have to make addition of a and b, that is a plus b जर मी केलं by using OR gate, the output is a plus b. And if I have to make a simple change in the input, that is instead of in the place of a, I have to put b, and in place of b, I have to put a, that is b plus a. But there is no any change in the circuit, there is no any change in the output. It is seen that. पुन्हा बघा, जर a plus b केला, पहिल्याच्यात जर a plus b केला, ठीक आहे बघा, इथं a plus b केलाय, काय असेल, let's suppose to be a is 0, b is 1, then output is 0 plus 1, 1. Okay, तेच मी इथं ठेवलंय. a is 0, b is 1. So 1 plus 0, again 1. इथं काय आलंय 1. So it means that a plus b is equal to b plus a. आणखी बाकीचे चेक करू शकताय. That means from this we satisfy the commutative law of addition. Very simple. A plus b is equal to b plus a. That is a commutative law of addition. Similar to that, पुढचा बघा, commutative law of multiplication. आता multiplication मध्ये काय असेल, a into b is equal to b into a. A into b is equal to b into a. And the commutative law for multiplication in Boolean algebra is performing by using AND gate. Addition कशाने केलंय? Performed by OR gate. Multiplication is performed by AND gate. Okay. Then when we supply the input to the AND gate, then at output we get at the output ending of given input. That is, at input a and b are supplied, then at the output we get the a and b. A dot b म्हणजे a and b. And in other way, when we put b into a by interchanging inputs, then both outputs are same. In this case also b into a is the output. But if I have to put again a is equal to 1, b is equal to 0, then 1 into 0 is equal to 0. If I have interchange the inputs, 0 into 1, that becomes again 0. Barabar. So a into b is equal to b into a. That is commutative law for multiplication. Right? Okay, then next.
पुढचा बघा, असोसिएटिव्ह लॉ. असोसिएटिव्ह लॉ इट इज व्हेरी सिंपल. आता याच्यामध्ये काय करायचं आहे, ए प्लस बी प्लस सी, किंवा मला वाटतं मी हे एक एक लाईन इथं सांगत बसण्यापेक्षा एक काम करतोय, बोर्डवर घेतोय पटकन, फटाफट तिथं घेऊन हे करतो, उलट इथं जास्त वेळ चाललाय. बोर्ड क्लिअर आहे तुमच्या समोर? बोर्ड दिसतोय का? ओके then. बघा, कम्युटेटिव्ह लॉ सांगितलाय मी. देन असोसिएटिव्ह लॉ. असोसिएट म्हणजे काय, फार काय मोठा चेंज करायचा नाही असोसिएटिव्ह लॉ. सिम्पली वी हॅव टू चेंज. काय चेंज करतोय बघा, असोसिएटिव्ह लॉ त्याच्यामध्ये फर्स्ट असेल ऍडिशन and second one is multiplication. So in addition काय असेल बघा, a plus b plus c. If I have to do this, then it is equal to a plus b plus c, and this is in addition. Then मग काय करतो बघा मी, if I have to take input a, काय केला, इनपुट a, then b and c, तीन इनपुट आहेत. काय केलं, एक काम केलं इथं, b plus c केला पहिल्या याच्यात बघा, this is the b plus c and then a plus b plus c. This is the circuit. This is the logical circuit for a plus b plus c. Right? For this काय असेल, again let this is a b, किंवा खाली येतोय मी, मग बघा पुढच्यासाठी a plus b करायचं आहे. Right? This is a plus b and you have c. Like this is a plus b plus c. Like this is a b and c, b c. इथं काय मिळालं आपल्याला, b plus c. या ठिकाणी मग मिळतोय इथं a plus b plus c. ठीक आहे. आणि या ठिकाणी तसंच इथं असेल a plus b, नंतर या ठिकाणी काय असेल, इथं बघा a plus b plus c, and this is the associative law in addition. Associative law in addition. ठीक आहे. नेक्स्ट associative law in multiplication. Associative किंवा याला एक्सप्लेन करायचं असेल तर काय करायला लागेल, there is no any change. If I have to change the bracket, instead of if I take b plus c and then किंवा if I have to take the ORing of two input b and c and then I have to take the ORing with a, then I got a plus b plus c. And if I have to change that, instead of taking b plus c, b and b or c, if I have to take the ORing of a and b, and then if I have to add c in that, then also the result is same. It means that associative law hold good in addition. Associative law hold good for addition. Okay, then
associative law in multiplication. ठीक आहे, आता मल्टिप्लिकेशनला बघा a into b into c काहीच करायचं नाही, त्याला सुद्धा तीच काम करायचं आहे, इज इक्वल टू a into b into c. If I have to take ANDing of b and c and then a is ANDed with the b output of b and c, then it becomes a into b into c. Similarly, here if I have to take the ANDing of a and b and then that output is ANDed with c, then it is a into b into c. Okay, then it's a logical circuit. There is a logical circuit. Kind logical circuit बघायचा a b c. Let this is a, then b and c. ठीक है, b and c, b and c. These are b and c. Let this is a b, this is a c, and this is a a. A, b and c. A into b and c. बघा हे आलं का a dot, मग this is nothing but a into b into c. Okay, here I got b into c. Then next पुढच्या बाजूला a into b means a and b, and this is ANDed with c. A, b and c. Here a into b पुढे a into b into c. इथे लक्षात येईपर्यंत, and this is the associative law of multiplication. Commutative law of addition बघितलाय, commutative law of multiplication बघितलाय. Then after that associative law of addition, associative law of multiplication. Okay, I think काही डाऊट असेल कारण नाही, हे लक्षात आलं तरी चालतंय. हे लॉजिकल सर्किट ऑटोमॅटिक लक्षात येतील, त्याच्यासाठी बरीच प्रॅक्टिस करायची आपल्याला, काय हरकत नाही, हे आपोआप कळून जाते कसे काढायचे काय करायचे. हे कळालंय, हे लक्षात येत असेल तर हे सहज आपण काढू शकतो, बरोबर आहे. ओके, देन नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी किंवा डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. तुमच्याकडे लिहून दिलेलं आहे सगळं, नोट्स आहेत तुमच्याकडे, तरी सुद्धा रनिंग नोट्स ठेवा. डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. ओके, व्हॉट इज द डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ? आता बघा, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ म्हणजे काय, डिस्ट्रीब्यूट करायला लागतं. डिस्ट्रीब्युटिव्ह a into, let I have to take b plus c, then it is equal to a into b plus a into c, and this is called distributive law. This is called distributive law. We have to check it. Now we have to check. हे सुद्धा आपल्याला एक्झाम्पल घेऊन चेक करता येतात बरं का. बघा काय चेक करता येईल याच्यामध्ये, a into b into c. Let I have to take a, b आणि c. समजा याला 0 घेतलाय, 1 घेतलाय, 1 घेतलाय, काहीच हरकत नाही. ठीक आहे, मग काय a into b into c, आणि इकडे काय घेतलंय मी a into b into c. बघा इथे काय होणार आहे माझा a into b. अच्छा ठीक आहे, एक घेतला, पुढचा घेऊन टाकतो मी, हे a into b into c. I have to check that. कसं चेक करता येईल बघा, a into b 0 into 1 0, a into 1 again 0, पुढे तसंच येईल, इथेही 0, राईट. सो these two are equal. त्याच पद्धतीने याचं सुद्धा करू शकतो आपण. काय करता येईल बघा, मी हे फक्त आउटपुट चेंज करतो इथले. काय घ्यायचं मला, a plus b plus c, a plus b, a plus b plus c, a plus b plus c. ठीक आहे, देन बघा a that is 0 plus 1 plus 1. काय तर लॉजिकल ऍडिशन मध्ये 1 plus 1 0 का 1? 1 plus 1 is 0 or 1.
0 0 1 हा दोन्ही पैकी एकच असू शकते 0 असेल किंवा 1 असेल बरोबर आहे कोणता आहे कन्फर्म नक्की कोणता आहे 0 1 + 1 0 बरोबर आहे that is correct in binary addition फक्त ते बायनरी एडिशन मध्ये करेक्ट आहे इथे होईल का करेक्ट ते मग इथे काय असायला पाहिजे 1 लक्षात ठेवा 1 + 1 is 1 लॉजिकल एडिशन मी सांगितलं सुरुवातीलाच लॉजिकल एडिशन आणि बायनरी एडिशन मध्ये व्हाट इज द चेंज बिटवीन द बायनरी एडिशन अँड लॉजिकल एडिशन only one small change is there in the binary addition what we have to take 1 + 1 that is equal to sum 0 carry 1 but here we are not bother about the carry only we have to take the sum and the sum is 1 + 1 is equal to not 0 it is 1 बरोबर आहे का okay then मग बघा it is 0 + 1 that is 1 okay मग इकडे बघा a plus b that is 0 + 1 1 and by the c + 1 that is equal to 1 and these outputs are same it means that commutative law also yes associative law hold good in addition associative law hold good in multiplication ठीक आहे ओके देन कोण आला रे आता एवढा उशिरा फर्स्ट घे तेजस्विनी बरोबर आपल्याला 15 आणि 10 25 मिनिट लेट झालेले आहेत आपण मी पुन्हा पुन्हा सांगितलं तुम्हाला पहिल्या 5 मिनिटात जॉईन असायला पाहिजे एक तर तुमच्याकडे लॉग इन आयडी वगैरे नाही आहेत मध्येच डिस्टर्ब होतंय तुमच्यामुळे नको व्हायला ते चला कंटिन्यू आउट कर ओके सी मग बघा 1 + 1 लॉजिकल एडिशन आणि बायनरी एडिशन मधला मेन फरक लक्षात ठेवा 1 + 1 इज इक्वल टू त्या लॉजिकल एडिशन मध्ये काय करतो आपण 1 + 1 इज इक्वल टू 1 while in the binary addition 1 + 1 is किती असते 0 with its काय घेतो कॅरी 1 हे फक्त लक्षात ठेवा ठीक आहे देन कंटिन्यू सो इट होल्ड गुड associative in addition associative in multiplication okay then पुढचा पार्ट distributive law what is the distributive law simply very simple a into b plus c this a is distributed in the bracket so then b plus c is the sum and we are multiplying with that sum with the one कुठलाही एक इनपुट तुम्ही ठेवलेला असेल one variable असेल that one variable can be multiplied with the sum of other two that is a into b plus c and this is the distributive property okay for this मग बघा आता इथे काय होईल a into b plus c so draw its circuit logical circuit a into b plus c this is a b and this is a c then काय करायचंय b plus c this b and this is a c and this is a into b plus c ठीक आहे this is it gives you b plus c इथे काय असेल a into b plus c ओके ठीक आहे आता मला पुढचं लॉजिकल सर्किट काढायचं तुमच्या वेळेवर पटकन आणि तुमचा व्हिडिओ ऑन करून मला दाखवायचा आहे यस पुढचं लॉजिकल सर्किट a into b plus a into c हा कोण काढतंय काढून झालंय व्हिडिओ ऑन करायचा पटकन आणि दाखवायचं आहे
जमले पाहिजेत. आता लॉजिकल सर्किट काढता आले पाहिजेत. जाधव दाखव, कॅमेरा ऑन कर. नाही का रे जमत कोणालाच? मी काढू का मग? कोणाला जमतंय? नसेल जमत तर मी करून दाखवतोय, पण प्रयत्न झाला पाहिजे, करता आलं पाहिजे आपल्याला. नाही ओके. स्वाती, लॉजिकल सर्किट ए बी प्लस ए सी. थोडस कॅमेरा आणखी खाली खाली पाहिजे. वरच दिसायला लागलेत पहिले याचे, खालच्या लाईन नाही दिसत. हा हा हा, थोडं वर वर घ्या, आणखी थोडं. नाही, सर्किट खाली राहायला लागलंय. घे घे वरती, घे वर पेज वर सरका किंवा कॅमेरा खाली घे. ए बी, ठीक आहे. ए सी, गुड. पुढे ऑर गेट, ऑर गेट आहे का? 2 अँड आणि एक ऑर आहे का पुढे? पुढचं गेट दिसत नाही मला. पुढे कुठलं गेट आहे? ठीक आहे, 2 अँड आणि एक ऑर वापरलाय. बघा बाकीच्यांनी सुद्धा लक्षात घ्या. काय घेतलं? ए इंटू बी. हे झालं माझा ए इंटू बी. काय अडचण आहे त्याच्यात? बघा इथं काय घ्यायचं मला? ए इंटू सी. याला ए म्हणलं, याला बी म्हणलं, याला पुन्हा ए म्हणलं, याला सी म्हणलं. काय हरकत आहे काय? ओके. आणि याला यांना काय करायचं आहे? यांच्यापासून एक ऑर घ्यायचा आहे. ऑर घेता येईल? झालं. हे 2 अँड, दिस इज ए इंटू बी. इथं ए इंटू सी. इथं असेल ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. काम संपलंय. बरोबर आहे. दिस इज अ डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रॉपर्टी. दिस इज अ डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रॉपर्टी. And the distributive property is also hold good for Boolean expressions किंवा logical expressions. Okay, these are the three laws. These are the three laws. एक commutative, दूसरा associative आणि तिसरा distributive. Commutative hold good for addition as well as multiplication. Similar to that, associative is also hold good for what? Is also hold good for addition as well as multiplication. ठीक आहे, आलो इथपर्यंत. नेक्स्ट मग बघा पुढचा पार्ट, रूल्स ऑफ बुलियन अल्जेब्रा. अँड व्हेरी सिंपल रूल्स आर दॅट. अगदी साधे साधे रूल आहेत. फक्त एक वेळेस जर लक्षात ठेवलं तरी बघितलं तर लक्षात येतात. रूल्स ऑफ बुलियन अल्जेब्रा.
आता बुलियन अल्जेब्रा त्याच्या अगोदर आपले साधे अल्जेब्राचे रूल्स आहेत. आपले अरिथमॅटिक अल्जेब्राचे आहेत. काय रूल आहे अल्जेब्राचा? ऍडिशन साठीचा रूल बघा आणि मल्टिप्लिकेशन साठीचा. ऍडिशन जर समजा मी 1 + 1 केला तर इज इक्वल टू 2 येत आहे. 1 × 1 केला 1 येत आहे. बरोबर आहे. 1 + 0 केलाय 1 येत आहे. 1 × 0 केलाय 0 येत आहे. बरोबर आहे का? दिस इज अ addition, this is multiplication. पुन्हा इथं addition, this is a multiplication. So these are the rules of addition आहे. आता बघा, these are the rules of multiplication, right? हे कुठलं मल्टिप्लिकेशन आपलं? मी काय म्हणालोय? ऑर्डिनरी अल्जेब्रा मध्ये सुद्धा आपण हे मल्टिप्लिकेशनचे रूल्स वापरतो. बरोबर आहे. these are the rules of multiplication of ordinary algebra. Similar to that, Boolean algebra has also some rules, and that rules we have to see here. And these rules are simple rule आहेत म्हणतो मी. Rule number one. आता हे मात्र सिरियल याचे पीस होऊ देऊ नका. रूल नंबर 1, 2, 3, 4 हे जे रूल्स आहेत याच्या सिरियल लक्षात ठेवा. कारण बऱ्याच वेळेस आपण नाव न टाकता नुसते रूल नंबर लिहित जातो. रूल नंबर 1, a + 0. रूल नंबर 1, that is a + 0 is equal to किती? a + 0 is equal to a. a + 0 is equal to a. It means that a ची जी काय व्हॅल्यू असेल, whatever may be the a, काय व्हॅल्यू असू शकतात इन द लॉजिक मध्ये किंवा लॉजिकल एक्सप्रेशन. हाऊ मेनी पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ a? a च्या कोणकोणत्या व्हॅल्यू असू शकतात? डोकं मोकळं ठेवलं पाहिजे. कंटिन्यू आपलं असं डोकं चाललं पाहिजे. नुसतंच बसून राहतोय असं नको. हा, काय आली पाहिजे? करेक्ट आहे. 1 and 0. Yes, obviously 1 and 0. A has the value 1 or 0. याच्याशिवाय दुसरी आहे काय चान्स आहे का? नाही. मग a ला 0 ठेवा. बघा a ला 0 ठेवलाय. a is equal to 0. मी समजा a is equal to 0 घेतो इथं. a is equal to 0. What is ठीक आहे बघा. a is equal to 0. What is the 0? a plus 0? That is 0 plus 0 is equal to 0. It means that a ची जर व्हॅल्यू 0 ठेवली मी तर आन्सर इज आल्सो a. ठीक आहे. देन a is equal to 1. Then 1 plus 0 is equal to 1 plus 0 is equal to 1. That is also, this is nothing but a. हे मात्र लिहून घेत चला. वहीत असेल नसेल सांगता येत नाही. कंटिन्यू करत चला माझ्यासोबतच. रूल नंबर 1, that is a plus 0 is equal to a. For a is equal to 0, 0 plus 0 is equal to 0, that is a. As well as for a is equal to 1, for a is equal to 1, 1 plus 0 is equal to 1. Simple. Similar to that. मग आता बघायचं याचाच logical circuit of this. Then a plus 0 is equal to a. If I have to draw that logical circuit, let's suppose to be this is a and this is a 0. A plus 0 is equal to what? A. ठीक आहे. पुढचं लॉजिकल सर्किट माझं याचं लॉजिकल सर्किट काय असेल? 0. A is equal to 0. So both inputs are low. So its logical circuit is 0 and 0. And here I got 0. इथं काय असेल? 1 plus 0. It means that a is 1 and 0 as it is. So it can be written as okay, this is 1. Okay, these are the three logical circuit for this rule. This particular rule. त्याचे समेशन किंवा ऍडिशन इकडे घेतले मी त्याच्या समोर त्याचे लॉजिकल सर्किट दिलेले आहे. ड्रॉ युअरसेल्फ. काढून घेत चला. ओके, देन नेक्स्ट टू इट. रूल नंबर 2. And that rule number 2 is
ए प्लस 0 घेतल्यावर आता मी ए प्लस 1 घेतो. ए प्लस 1 फॉर अगेन सेम ए प्लस 1. याचं लॉजिकल सर्किट बहुतेक ह्याचं काढत बसायची गरज पडणार नाही, कारण आपण इथं काय घेतोय, एक इनपुट घेतोय. काढायचं असेल तर ते काढायला हरकत नाही. ए this is a, this is 1. So what we got, a plus 1 is equal to काय आला पाहिजे, for a is equal to 0, 0 plus 1 1, a is equal to 1, 1 plus 1 again 1 plus 0 1. yes 1. Yes, it is 1. So I have right here not a 1. लक्षात ठेवा, इथं काय घेतलं, a plus 0 is equal to a घेतला होता. इथं मात्र काय येईल, a plus 1 is equal to 1. ओके, for a is equal to 0, for a is equal to 0 वर घेतो मी आता. for a is equal to 0 काय येत आहे, 0 plus 1. for a is equal to 0, 0 plus 0, a is equal to 0 and here 1. So 0 plus 1 is 1. And the next is for a is equal to 1, then a is equal to 1 and 1 हा तुमचा as it is. So it becomes 1 plus 1 1. आला इथपर्यंत. This is the rule number 2. Then next rule number 3, a into 0, a into 0 काय a into 0, a into 0, 0. anything into 0 is always 0. Yes, so it becomes is equal to 0 and its logical circuit is आता फक्त a into 0 मी काय करतोय, for एक मिनिट, for a is equal to 0, for a is equal to 0, then 0 and 0, sorry काय घ्यायचं आपल्याला, a into 0. दॅट मीन्स कोणतं गेट घ्यायला लागेल, गेट कोणता असेल माझ्याकडचा, अँड गेट. दॅट इज 0 into 0, it is 0. Then next for a is equal to, for a is equal to 1, a is equal to 1, then 1 and 0, the output is again 0. ठीक है, this is a rule number 3. Okay, then rule number 4. बघा पहिले दोन रूल कुठले घेतले मी, ऍडिशनचे. कोणते ऍडिशन, a plus 0, a plus 1. नंतर दोन रूल कुठले घेतले, a into 1, a into 0. तो a into 0 आणि a into 1. ठीक आहे. याच्यानंतर पुढचा रूल बघा, नेक्स्ट रूल. पहिला आला a plus 0, दुसरा आला a plus 1, तिसरा आला a into 0, चौथा आला, अच्छा रूल नंबर 4 राहिला. रूल नंबर 4 घ्या, इथंच टाकतो मी. रूल नंबर 4, that is a into 1 is equal to what, a का 0 का 1, a into 1 is equal to, विचार करायचा, पटकन विचार करायचा. दोनच व्हॅल्यूचा पॉसिबिलिटी आहे. काय पॉसिबिलिटी आहे व्हॅल्यू मध्ये, either it may a has the value 0 or a has the value 1. If I have to put a is equal to 0, then what I got, 0 into 1 0. बरोबर आहे बघा. If I have to put a is equal to 0, then 0 into 1 is equal to 0. That means a.
पुन्हा बघा, if I have to put a is equal to 1, then 1 into 1 is equal to 1. This is again a. It means that a into 1 is equal to a. राहिले लक्षात? 1. सिंपल आहे. मी समोर सगळंच दिलं एका ह्याच्यातच. त्याचे लॉजिकल सर्किट काढू शकताय. लॉजिकल सर्किट काय असतील? व्हेरी सिंपल. अँड गेट टाका फक्त याच्या पुढे. हा, इथे काय घ्यायचं? a is equal to 0, that is 0 into 1 we get 0. Again 1 into 1 1. 1 into 1 again 1. बरोबर आहे? ठीक आहे. And these are the 4 rules. First 4 rules. पहिले 4 rules तरी अजिबात विचार न करता लिहिता येतात. काहीच अवघड नाही त्याच्यामध्ये. Next, rule number 5. And the rule number 5 is काय घेतलं? a plus a. Rule number 6 a plus, अच्छा पुढे थोडा चेंज केलाय. ठीक आहे. Rule number 5 बघा. Rule number 5. ठीक आहे. रूल नंबर 5. रूल नंबर 5. This rule number 5 काय म्हणलाय? a plus a. What is that? a plus a is equal to what? आता a plus a काय करता येईल? a plus a म्हणजे a ची व्हॅल्यू जी काय ठेवाल ती. समजा a is equal to मी काय घेतलाय? for a is equal to 0 and a is equal to 1. For a is equal to 0 काय असेल? 0 plus 0. For a is equal to 0, 0 plus 0 किती येत आहे? That is 0 plus 0 is equal to 0. That means a. And 1 plus 1 is equal to 1. That is also a. It means that a plus a is equal to a. A plus a is equal to a. आले का इथपर्यंत लक्षात? This is the rule number 5. ठीक. Then rule number 6. आता याच्या लॉजिकल गेट मी काढत बसत नाही. तुम्ही काढायचे स्वतः काढायचे किंवा वही मध्ये काढून दिले, तुमच्या नोट्स मध्ये आहेत काढून ठेवले. काही अवघड नाही. याच्यात काय करायचं आहे? एक काढून देतो बघा इथं. और गेट काढाल आणि दोन्ही इनपुट त्याचे ए द्याल. देन आउटपुटला माझ्याकडे एच मिळणार आहे. संपलं. दिस इज लॉजिकल सर्किट. नेक्स्ट रूल नंबर rule number 6. a plus a complement. a plus a complement. हा थोडासा विचार करायला लागणार. काय करायला लागेल? a plus a complement म्हणजे काय हो? if I have to put again बघा, a plus a complement is equal to, if I have to put a is equal to 0 and a is equal to 1, तेच घ्यायचं. पुन्हा पुन्हा काही फरक पडत नाही. a is equal to 0 घेतला तर काय येत आहे? 0 plus a is equal to 0 घेतला तर काय येत आहे? 0 plus काय लिहितं? 1. Yes, it is 1. 0 to the complement 1 and the result is 1. 0 plus 1. Result is 1 का 0? Result 0 का 1? 0. अरे 1 plus 0 कसा होईल? हा, असं कन्फ्यूज नका होऊ. ठीक आहे. बघा पुढे a is equal to 1 घेतला मी. 1 plus a complement 0. 0. Then again
1. It means that a plus a complement is always 1. A plus a complement is always 1. येतं लक्षात? A plus a complement is always 1. This is rule number 6. Okay. Then rule number 7. याचं काय करायचं आहे? OR गेट काढाल. As it is, जसे इथं मागे काढले तसेच काढा. बघा, this is A. अच्छा, इथं एक काम करायला लागेल. एक याचा इनपुट जो आहे तो तुम्हाला काय करायला लागेल? नॉट दाखवायला लागेल. एक इनपुट फक्त नॉट दाखवायचा आहे. And here we got a complement, so it becomes 1. A plus a complement दाखवायचा आहे. अच्छा, हे दिसायला का चमकायला खालच्या बाजूला मी जे काढले ते आता? नसेल दिसत तर तुम्ही स्वतः काढा. नसेल दिसत तर स्वतः काढा म्हणतो मी. काही गरज नाही मी काढून द्यावं असं काही जाऊ शकतं नाही. किंवा बुक मध्ये आहे रोल नंबर 6 ला नाही काढलेलं, नाही काढलेलं. किंवा ठीक आहे इथं काढतो. बघा काय केलंय? ठीक है, this is A. Here I got a complement. Then it is A plus a complement, that is equal to 1. ठीक. Next rule number किती झाला हा? Rule number 6. Rule number 7, A into A. Rule number 7, A into A. Rule number 7, A into A. It is equal to 4. पुन्हा ती बघा. For A is equal to 0 and A is equal to 1. ठीक है. A is equal to 0 जर ठेवलं तर 0 into 0 that is equal to 0, that is equal to A. Right? And if I have to put A is equal to 1, then 1 into 1 is equal to 1, that is also equal to A. It means that A into A is equal to A. A into A is equal to A. आला इथपर्यंत? ओके. देन आता याचा लॉजिकल सर्किट काढत चला तुम्ही. काय घ्यायचं याला? अँड गेट घ्याल. कोणतं गेट वापरताय बघा? अँड गेट वापरायचं. A into A अँड दाखवाल. सिंपल लॉजिकल सर्किट काढायला शिका. थोडे हळूहळू याची प्रॅक्टिस झाली तर पुढच्या याच्यात अडचण पडणार नाही. ठीक. देन नेक्स्ट पार्ट बघायचा. रूल नंबर 8. रूल नंबर 8, A into A complement. Rule number A. Rule number 8. A into A complement is equal to. आता ह्याला याचे सुद्धा आन्सर आपण असंच काढू शकतो. For A is equal to 0 and A is equal to 1. For 0 into 0 चा complement 1, that is 0 into 1 is equal to काय आहे? 0. It means that it is nothing but A into A complement is किती आलाय? 0. ठीक आहे. खाली बघा आणखी. A is equal to 1. 1 चा complement 0. Then it is equal to 0. It means A into A complement is equal to 0. There is no change. कळते का हे? A into A complement is equal to 0. पुन्हा अँड गेट घ्या. एक नॉट टाका A ला एका इनपुटला एक नॉट टाका. याचा लॉजिकल सर्किट काय होईल? एक A आणि हा A कॉम्प्लिमेंट.
ठीक. दिस इज A, दिस इज अगेन A, दिस इज A कॉम्प्लिमेंट आणि इथं काय असेल तुमचा A into A कॉम्प्लिमेंट that is equal to 0. ठीक आहे. आता पुढचा बघा A into A कॉम्प्लिमेंट झालाय. रूल नंबर 8. रूल नंबर 9. रूल नंबर 9 is अगदी सिंपल रूल आहे. ठीक आहे. रूल नंबर 9. रूल नंबर 9. काय रूल नंबर 9? व्हेरी सिंपल. ये complement of a complement, that is A double complement is equal to A. मला वाटतं हे तर मी काल दाखवलंय करून तुम्हाला. A double complement is equal to A. How? If I have put A is equal to 0, then A complement is equal to 1 and A double complement is equal to 0. That means if I have to put A is equal to 1, then A complement is equal to 0 and A double complement is equal to 1. It means that complement of a complement is number itself, and its logical circuit is how we have to draw the logical circuit of this complement of a complement. कसं काढाल? काय काढावं लागेल complement of complement ला? लॉजिकल सर्किट कसं काढाल? कॉम्प्लिमेंट ऑफ अ कॉम्प्लिमेंट काय कराल? नाही आठवत? ठीक आहे. ऍज युजुअल बघा मी काय घेतलंय हा. लेट दिस इज A. पुन्हा एक नॉट टाकलाय. इथं झाला मला A कॉम्प्लिमेंट. पुढे घेतला आणखी एक नॉट. इथं झाला A double complement. If I have to put A is equal to 1, if I have to put A is equal to 1, then A complement is 0 and A complement is 1. And this is the logical circuit of A double complement. Okay, this is different. How many rules I have taken? 9 rules are completed. 9 rules झालेत. अगदी सिंपल रूल आहेत आणि पुढचे जे 3 रूल्स आहेत थोडे सॉल्व करायला लागणारे रूल्स आहेत. A प्लस ए बी इज इक्वल टू ए वगैरे. तर आधी ते सॉल्व करायचं आहे आणि मग आपण त्याचा आन्सर घ्यायचा आहे. बघूयात काय ते त्याचे. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये ते बघूयात आपण. ठीक आहे. हा आता आजच्या याच्याबद्दल एखाद्याचा काही डाऊट असेल आस्क मी फास्ट. आणि मी अटेंडन्स आज इन बिटवीन घेतलेली आहे, मध्येच पिरियड मध्ये अटेंडन्स घेतली, कारण माझ्या लक्षात यायला लागले तुमच्यापैकी बरेच जण शेवटच्या 10-15 मिनिटात जॉईन व्हायला लागलेत. त्यामुळं दररोज मी शेवटीच अटेंडन्स घेईल असं नाही. कधी सुरुवातीला घेईल, कधी मधातच घेईल किंवा शेवटी घेईल. आज अटेंडन्स